we can create id integer comma name varchar 20 with the same name. In case of local temporary table, with the same name we can create multiple database objects, but in that database it will assign numbers assign చేసుకుంటారు. Refresh చేయండి. Now see here how many tables we have. 2 tables with same name. ఇక్కడ ఇది 002, ఇది 00003. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ ఆ పాయింట్ కూడా రాయండి. These points are very important compared to other points. Local temporary table ఏంది, with the same name we can create multiple objects as it is valid up to as it is valid within a session. Okay, with same name the multiple with the same name we can create multiple database objects, multiple tables, multiple table objects, multiple tables objects as it is valid within a session only. Okay na, అర్థమవుతుందా? సో లాస్ట్ లో ఏం అసైన్ చేసుకుంటుంది, యూనిక్ నెంబర్ ని అసైన్ చేసుకుంటాను. ఒక యూనిక్ నెంబర్ ని అసైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, లాస్ట్ టైం అసైన్ చేసుకుంటుంది, ఒక యూనిక్ నెంబర్ ని అసైన్ చేసుకుంటుంది. సో లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ విల్ వర్క్ విత్ ఇన్ ద సెషన్ ఓన్లీ, ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్ అక్రాస్ ద సెషన్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనము నేనేం చెప్పాను, ఇప్పుడు ఈ టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ దిస్ సెషన్ the temp table will be dropped automatically, otherwise we can use the drop command. Session అలాగే ఉంది, డ్రాప్ చేయాలనుకో డ్రాప్ కమాండ్ వాడచ్చు. లేదా if you close the session the temp tables will drop automatically. Close it. Now coming to here, refresh it, ఒక temp table ఉంటుంది చూడండి. See, we have only one table. So if we close the session the temp table will be dropped automatically. Okay, అర్థమవుతుందా? అది. So that is nothing but local temporary tables. Now coming to the global temporary table, with the same name we cannot create multiple object. ఎందుకు? It will be accessed with the same name. We cannot create multiple tables as it is accessed by other session, as it is accessed by access spelling accessed by other sessions. Okay na? So kabatti it will be dropped automatically whenever the parent session it will be dropped automatically. Parent session already చెప్పాను అదే. Okay, now create ఎలా global temporary table create చేస్తా, how we can create the global temporary tables. Global temporary tables ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, copy the same one, double s పెడితే global temporary table అయిపోతుంది. Global temporary table. But most of the time మనం global temporary tables ని వాడడం రియల్ టైమ్ లో, లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ లో వాడుతుంటాం. Let me create and let me insert and let me fetch. ఇదేంటిది global temporary tables, global temp tables. Let me execute this. Now ఎక్కడ క్రియేట్ అయింటది, ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఇన్సర్ట్ చేశాను, ఫిచ్ చేశాను కాబట్టి అన్ని వచ్చినాయి. Now execute this one. చూడండి ఇక్కడేమో యూనిక్ నెంబర్ అసైన్ చేసుకుంది, ఇక్కడేమో యూనిక్ నెంబర్ అసైన్ చేసుకోలేదు. ఎందుకు? ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ విత్ సేమ్ నేమ్ తో
మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అదర్ సెషన్లో కమింగ్ టు అదర్ సెషన్ try to execute with same name. Now see this, there is already and database object is exist and error throw chestadi. Now a error throw chesindi kada, so now we can access that particular object ni other session lo kuda manamu access cheyochu emp. Now see here, so that's why ఇప్పుడు ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసినంత మాత్రాన అది క్లోజ్ అవ్వదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ సెషన్ క్లోజ్ చేయాలా, వేరెవర్ ఏ సెషన్ లో నువ్వు క్రియేట్ చేయింటావో ఆ సెషన్ పేరెంట్ సెషన్, దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ సెషన్. దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే అది డ్రాప్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్. నేను సేవ్ చేశానులేండి ఇది. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్. నౌ కమింగ్ టు హియర్, పేరెంట్ సెషన్ నేను క్లోజ్ చేశాను కదా, చైల్డ్ సెషన్స్ అలాగే ఉన్నాయి. నౌ సీ హియర్ వి డోంట్ హ్యావ్ అన్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్. ఏ టేబుల్ లేదు చూడండి, ఏ టేబుల్ లేదు. ఎందుకు? లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ అదే టేబుల్ సెషన్లో ఉంది, గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్ అదే సెషన్లో ఉంది. డ్రాప్ చేశాను కాబట్టి ఏమైంది, పర్మనెంట్గా రిమూవ్ అయిపోయింది. అది మీనింగ్. లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ వన్ అగైన్. ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవడం లేదు. ఇప్పుడు ఈ టెంప్ టేబుల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, మనకు హ్యూజ్ డేటా మనకు ఫిజికల్ టేబుల్లో ఉంది, ఫిజికల్ టేబుల్లోంచి టెంప్ టేబుల్లోకి తీసుకుంటాం అన్నమాట. టెంప్ టేబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. టెంప్ టేబుల్స్ హ్యూజ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. టెంప్ టేబుల్లోకి స్టోర్ చేసుకొని ఏమైనా డూప్లికేట్ డేటాను లేదా డేటాని ఏమైనా మాడిఫై చేయాలనుకో, అప్పుడు ఫిజికల్ టెంప్ టేబుల్లోకి వేసుకొని దాని మీద వర్క్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫిజికల్ టేబుల్ మీద వర్క్ చేసామనుకో ఏమవుతాయమ్మా, ఫిజికల్ టేబుల్లో డేటా రిమూవ్ అయిపోయింది అనుకో, బై మిస్టేక్ ఏదైనా చేసామనుకో ఏమవుతాయి, యాక్చువల్ డేటాని మిస్ అయిపోతావు. అందువల్ల ఏం చేసామంటే ఫిజికల్ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని టెంప్ టేబుల్లోకి వేసుకొని టెంప్ టేబుల్ మీద వర్క్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అటువంటి పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు టెంప్ టేబుల్స్. లెట్ మీ ఓపెన్ సిటిఈ. ఇప్పుడు జస్ట్ నేను స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను. స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసినంత మాత్రాన టెంప్ టేబుల్స్ మళ్ళీ వచ్చిండవు. దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మళ్ళీ అవి అక్కడ చూపిస్తాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసినాం కదా, సెషన్ ఓపెన్ అయింది కదా, టెంప్ టేబుల్స్ వస్తాయా అని మీ డౌట్ రావచ్చు. మళ్ళీ నువ్వు క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా అక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద టెంప్ టేబుల్స్ అమ్మా. ఇంకా ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. వాట్ ఆర్ ద టెంప్ టేబుల్స్ అంటాడు. టెంప్ టేబుల్స్ గురించి చెప్పేసి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ది లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్, గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్ అని చెప్పేసి. లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ విల్ వర్క్ విత్ ఇన్ ద సెషన్, that will be dropped or closed automatically when we remove the session, and global temporary table will work across the sessions. Okay, we can access across the sessions. Okay, that will be dropped automatically when we close the parent session, not in a child sessions. Okay na, ఆ డిఫరెన్సెస్ చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. లోకల్కి గ్లోబల్కి డిఫరెన్స్ అవి ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి, టెంప్ డేటాబేస్లో క్రియేట్ అవుతాను. అదే విత్ లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ అయితే విత్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్తో వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. విత్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్తో మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్లో విత్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్తో వీ కెనాట్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎందుకో, దట్ విల్ బి యాక్సెస్డ్ బై అక్రాస్ ద సెషన్ కాబట్టి ఇది సేమ్ నేమ్తో మనం క్రియేట్ చేయలేము. ఓకేనా, అది డిఫరెన్స్. అది అమ్మా టెంప్ టేబుల్స్. టెంప్ టేబుల్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ సబ్ క్వరీ టేబుల్ వేరియబుల్. ఇంతసేపు మనం యూజ్ చేసాం చూడు, ఇప్పటిదాకా ఇట్లాంటివి ఇవి డిక్లర్ ఇవన్నీ. ఇంకోటి టెంప్ టేబుల్స్ లో వీ కెన్ క్రియేట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. మనము ప్రైమరీకి కన్స్ట్రైన్లు కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, టెంప్ టేబుల్స్ పైన వీ కెన్ క్రియేట్ కన్స్ట్రైన్స్ ఆల్సో. వీ కెన్ క్రియేట్ కన్స్ట్రైన్స్ ఆల్సో. వీ కెన్ create constraints
constraints and indexes we can create. Okay, అది సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు టేబుల్ వేరియబుల్ కి రండి. సబ్ క్వరీ మళ్ళీ చెప్తాను. టేబుల్ వేరియబుల్ కి రండి. టేబుల్ వేరియబుల్ is nothing but we can create a table. Table variable is nothing but same point. First 2 points common. This one, first 2 points common. Copy and paste it here. టేబుల్ వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో మీకు తెలుసు, ఇన్సర్ట్ ఎలా చేయాలో తెలుసు, బ్యాచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని తెలుసు. These are the used to modify a filter on top of the logics which we have written. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ టేబుల్ వేరియబుల్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఏదైనా పర్పస్ కోసం మాడిఫై చేసుకోవడానికి లేదా ఇది లెస్ డేటాకి వాడతాం. టెంప్ టేబుల్స్ హ్యూజ్ డేటాకి వాడతాం. అది కూడా రాసుకోండి ఆ పాయింట్ కూడా. టెంప్ టేబుల్స్ we can use it for huge data. We can use for huge data. టేబుల్ వేరియబుల్ చెప్పేటప్పుడు డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఇది వచ్చేసి లెస్ డేటాకి యూజ్ చేస్తాం. టేబుల్ వేరియబుల్ నెక్స్ట్ ఇదేమి ఇట్ ఈస్ అన్ బ్యాచ్ we can create. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమి we can create with help of declare keyword. Okay, these are the batch execution. It is batch execution. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా బ్యాచ్ ఎగ్జిక్యూషన్, సెషన్ ఎగ్జిక్యూషన్. బ్యాచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే అన్ని ఒకసారిగా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, లేదా అన్ని ఒక బ్యాచ్ గా ఉండాలా, అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. బ్యాచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక్కొక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. It is a batch execution. But we can use it across this within a session. We can use it entire logics until unless it will find go. Otherwise it will terminate when it find go. అంతే కదా, నేను చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు. గో అనేది ఇప్పుడు సేమ్ టేబుల్ వేరియబుల్ ని మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇదే సెషన్ లో నువ్వు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్నిసార్లు అయినా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు let me take this one. Coming to here, this session, let me fetch select star from @student. You can within a session లో నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయినా దీన్ని నువ్వు కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్నిసార్లు అయినా నువ్వు ఎంటైర్ లాజిక్ ఏదైనా ఫర్దర్ లాజిక్ రాసినావు అనుకో, యూ కెన్ ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేసుకుని అన్నిసార్లు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ స్టూడెంట్ అన్నిసార్లు రిజల్ట్ వస్తాయి. చూడండి, ఓకేనా. ఇఫ్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ గో హియర్, నౌ దిస్ టేబుల్ వేరియబుల్ కాంట్ బి యాక్సెస్డ్ బై ఆఫ్టర్ గో. ఇప్పుడు ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, ఈ రిమైనింగ్ అన్నింటినీ ఎర్రర్ త్రో చేసింది. ఏమని మస్ట్ డిక్లేర్ టేబుల్ వేరియబుల్ అని ఎర్రర్ త్రో చేసింది. అందువల్ల దీన్ని బ్యాచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటాం. ఓకేనా, అది ఓకే. Now coming to next point. ఏం చెప్పచ్చు, we cannot next point, we cannot perform DDL statements like create, truncate, drop అలా పర్ఫామ్ చేయలేం. this will be dropped, it will dropped automatically once batch is completed. Batch
batch is completed. We cannot create, next point గుర్తుపెట్టుకోండి, we cannot create indexes on top of table variable, but temp table పైన క్రియేట్ చేయొచ్చు table variable, but we can create constraints like primary key. If we have a primary key, we cannot create index explicitly on top of table variable, but next point రాసుకోండి ఇక్కడ, next point, but we can create indexes, create implicitly when we have constraints, when we create constraints like primary key. ఓకేనా, ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయలేము, బట్ కన్స్ట్రైన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. కన్స్ట్రైన్స్ ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేసి ఇంప్లిసిట్ గా ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి, అంతే. ఎక్స్ప్లిసిట్ గా క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ అడిగితే టేబుల్ వేరియబుల్ కి టెంపరరీ టేబుల్ కి చెప్పండి పాయింట్స్. ఇది లెస్ డేటా యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ be used for less data only, up to 2000 to 2000 rows only. It will consume, next point, it will consume memory. If it will full, it will goes and occupy temp db. ఓకేనా? ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టేబుల్ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ నేను టేబుల్ వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో చెప్పాను. డిక్లేర్ టేబుల్ వేరియబుల్ నేమ్, టేబుల్ డేటా టైప్ ఫాలోడ్ బై కాలమ్ నేమ్స్ అని నీకు తెలుసు. దిస్ ఇస్ ద వే టు డిక్లేర్ ద టేబుల్ వేరియబుల్. టేబుల్ వేరియబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏమి? వేరియబుల్ కెన్ స్టోర్ ద ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. టేబుల్ వేరియబుల్ కెన్ స్టోర్ ద మల్టిపుల్ రోస్ అండ్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్. బట్ దీనికి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఫెచ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, సేమ్ ఆ విధంగా జరుగుతుంది. బట్ డ్రాప్ ఇంటర్వ్యూలో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వాడు టేబుల్ వేరియబుల్ ఇచ్చేసి రాసేసి డ్రాప్ టేబుల్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తారు. ఈ సింటాక్స్ కరెక్టా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు సింటాక్స్ కరెక్టా? we cannot perform the DDL statements on top of the table variables. అది బ్యాచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అవే డ్రాప్ అయిపోతాయి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అది. సో ఇప్పుడు ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయండి. ఇప్పుడు సపోజ్ let me take the here batch execution అర్థమైంది కదమ్మా. Here we have name varchar marks ID పెట్టుకుందాం. Let me remove this one up to here. Let me create ID here. ID integer primary. Even we can use ID. We can create identity. Temporary table పైన కూడా identity create చేయొచ్చు. Identity 1,1. Next primary key. ఓకే, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయండి. వాల్యూస్ నెక్స్ట్ ఏమేమి? ఏ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వార్కర్ ఇచ్చానా? ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ సివిల్. నెక్స్ట్ మార్క్స్ 100. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఏంది ఎర్రర్? ఎక్సెప్షన్ ఐడి. ఓకే, పోర్టెడ్ కాంట్ యూజ్. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయమ్మా? 1, 2. ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ యాక్సెప్ట్ చేయదు అనుకుంటాను. ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ we cannot create identity property. I think so. ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ వర్క్ అవ్వదు.
బట్ ప్రైమరీ కీ వర్క్ అవుతుంది.